Bueno amigos, aquí les traigo un nuevo video. ¿Estás pensando en adquirir alguno de estos dos altavoces? Escúchalos antes de adquirirlo. Al final, las conclusiones de este video. Bueno amigos, he terminado la prueba de sonido. Espero que se aprecie bastante bien en el video. Si has llegado hasta aquí, es momento de suscribirte y regalarme un like. Bueno, como pudieron apreciar en la primera y segunda prueba, el Partybox 120 se escucha mejor, me gusta más a mí, pero esto puede variar en los gustos. Tiene un sonido más envolvente y una nitidez en los medios más refinado. Ahora, en la última prueba, como pudieron apreciar, el W-King tiene unos medios y unos agudos bastante potentes. Eso hace que resalte bastante bien a máxima potencia. El Partybox 120 se escucha bien, pero le faltan medios y agudos. Lo consume bastante los graves.
En el caso de escucharlo en el exterior, definitivamente la mejor opción sería el W-King. Si eres de las personas que únicamente lo quiere para tenerlo en el interior de tu casa, pues se va a apreciar bastante mejor el Partybox 120, ya que en el interior tiene unos graves bastante profundos. Ahora que también aquí depende de la portabilidad y cuál de los dos te gusta más, ya que ambos reproducen MP3 en el puerto USB y ambos tienen micrófono. Bueno amigos, espero que este video sea de su agrado y no se olviden de compartir este video.